Sales close ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്താ? Which is the best investment in the world? എല്ലാ നല്ല ശീലങ്ങളുടെയും അമ്മയാണ് നേരത്തെ എണീക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Greenlives Coaching and Training Solution. സെയിൽസ് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? എന്തൂസിയാസം വേണം, നമുക്ക് എനർജി വേണം. ഇത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്നൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായുള്ള പല എഡ്യൂക്കേഷൻസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി റോബിൻ ശർമ്മയുടെ ഒരു വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റൂളാണ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ്. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ റൂൾ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി പവർഫുൾ. The rule is this. How many of you have read the book 5 AM Club? ആരെങ്കിലും 5 AM Club എന്ന പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Okay, if you haven't read, it's an amazing book. You should read it. You'll get a lot of insights and wisdom from that book. Robin Sharma almost 20 to 30 years research ചെയ്ത പുസ്തകമാണ് 5 AM Club. So the concept is this: wake up at 5 AM. 5 മണിക്ക് എണീക്കുക. 5 മണിക്ക് എണീക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is not easy. പക്ഷെ 5 മണിക്ക് എണീക്കുമ്പോഴാണ്, because getting up early in the morning is the mother of all habits. എല്ലാ നല്ല ശീലങ്ങളുടെയും അമ്മയാണ് നേരത്തെ എണീക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമുക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ലേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരത്തെ എണീക്കണം. Last 2 years I wake up at 4 o'clock every morning, 3:45 every morning, because I get 2 hours extra. If I get 2 hours extra which means 1 month I get 60 hours extra. 60 hours extra means that is a competitive advantage in the market. മറ്റുള്ള കോച്ചസിനെ മറ്റുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനേഴ്സിനെ I can easily beat them. Why? You know why? Because I wake up every day at 4 o'clock, so I get 2 hours extra. So that time I can learn. I can use that time for my personal victory. That is my personal hours. The best investment in the world is actually investing in yourself. Yes or no? Yes. ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്താ? Which is the best investment in the world? Is it gold? Is it stock? Is it mutual fund? Is it real estate? Real estate നല്ലൊരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ്, ഓഫ് കോഴ്സ്. ബട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതല്ല, ആണോ? റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്? നോ, ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങളിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇത്. എല്ലാ കോടീശ്വരന്മാർ ഒരേപോലെ പറഞ്ഞതാണ്. വാരൻ ബഫറ്റ് എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. വാരൻ ബഫറ്റ് മീൻസ് ദ സെക്കൻഡ് റിച്ചസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഫോർ ലോങ് ഇയേഴ്സ്. ഹി ഓൾവേസ് സേസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ്. ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് 2x 3x mindset. What does the word 2x 3x mindset mean? What does it mean? എന്താണ് 2x 3x mindset എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Anybody knows? 2x 3x mindset. Does anybody know? 2x 3x mindset. Yeah, if you want to double your income, everybody wants to double their income. If you want to double your income, triple your investment on 2 core areas, that is on your personal development and your professional education. If you want to multiply, if you want to double your income, നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻകം നേരെ ഇരട്ടിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 ചോയ്സേ ഉള്ളൂ. Triple your investment on 2 core areas. The first one is on your professional development, on your personal development, that is on your personal mastery, and second one is your professional education. Without investing on your personal development and professional education, you cannot multiply your income. So the best investment is investing in yourself. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റല്ല, നമ്മൾ സ്കൂളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രോവർബ്, ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോവർബാണ് early to rise, early to bed makes a man healthy, wealthy and wise. Right? If you want to get healthy, if you want to get wealth, if you want to get wise, ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, വെൽത്ത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, വി ഹാവ് ടു വേക്ക് അപ്പ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. ഇത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ സ്കൂളിൽ നിന്നോ ടീച്ചർ, നമുക്ക് വി ഹാവ് റോങ് റോൾ മോഡൽസ്. നമ്മളെ റോൾ മോഡൽസ് പലപ്പോഴും റോങ് ആണ്. ബട്ട് വെൻ യു അറ്റൻഡ് ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ്, ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വർക്ക്ഷോപ്പ്, വെൻ യു ഗോ ത്രൂ ദ ബുക്സ്, വേൾഡ് ക്ലാസ് ബുക്സ്, യു ഗെറ്റ് ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വിസ്ഡം. സോ ദിസ് ഈസ് റോബിൻ ശർമ്മ ടീച്ചേഴ്സ് ദ വേൾഡ് 20-20 ഫോർമുല. ഇത് സെയിൽസ് ആണെങ്കിലും മാർക്കറ്റ്, ഞാൻ ചില കമ്പനിയിൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒറ്റ ഹാബിറ്റ് മാത്രം help them to double their revenue. എല്ലാ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സും നേരത്തെ എണീക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടും, സ്റ്റാഫ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടും. എന്താണ്? വേക്ക് അപ്പ് അറ്റ് 5 o'clock in the morning. Wake up at 5 o'clock, and 5 o'clock to 5:20 exercise. 5 o'clock to 5:20 you have to do exercise. You have to move your body.
5 മണി മുതൽ 5:20 വരെ എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യണം, ബോഡി മൂവ് ചെയ്യണം. When you move your body, you get energy. So, എന്താണ് ആദ്യത്തെ 20 minutes എന്താണ്? ഇൻറ്റൻസ് എക്സസൈസ്. ഇൻറ്റൻസ് എക്സസൈസ്, സ്വെറ്റ് ഹാർഡ്, ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത്ലി. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ 20 minutes ചെയ്യേണ്ടത്. ലോകത്തെ ബെസ്റ്റ് CEOs ഒക്കെ, ദ ബെസ്റ്റ് CEOs ഇൻ ദ വേൾഡ്, ഒരിക്കൽ സത്യനദലയോട് ചോദിച്ചു, ദ CEO ഓഫ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, വാട്ട് വിൽ യു ഡു വെൻ യു വേക്ക് ഫ്രം ദ ബെഡ്? നിങ്ങൾ രാവിലെ എണീറ്റ് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണ്? He said, I pull up my socks and I go for jogging. So the first 20 minutes, exercise. 20 minutes minimum exercise. Intense exercise, sweat head and breathe deeply. What benefits you get? You get a lot of benefits. More focus, more productivity, energy grows and less stress and live longer. Minimum benefits. 3 benefits കിട്ടും. എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ ഫോക്കസ് കൂടും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോക്കസ് ഈസ് മോർ വാല്യുബിൾ ദാൻ യുവർ ഇൻ്റലിജൻസ്. And your energy, energy grows, productivity multiply, and you live longer, and you get, stress കുറയും. നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് കുറയും. This is a basic benefit. 20 minutes exercise. Greenlives Coaching and Training Solution.